Buen día, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de nuestra serie de eventos virtuales sobre El Good Salvador. morning. Welcome to this new Esta es la session segunda sesión de la serie en la in que our virtual series on hablamos sobre El la Salvador. situación de los This derechos is the humanos en El second session of the Salvador series. In the y cómo ha first, we discussed evolucionado the en los human últimos rights and años. situation Si no pudieron asistir, pueden evolved in encontrarlo en recent nuestra years. página web If en you el weren't canal able de to YouTube. attend, you can find it on our web. Hoy profundizaremos en uno de los temas más Today, we will controversiales delve into y one of the most determinantes controversial and del proceso defining salvadoreño. issues on the Salvador. En marzo de 2022, In el gobierno March de El Salvador, 2022, the encabezado por government el of El presidente Nayib Bukele, Salvador, led by instauró un President régimen de excepción tras una escalada de violencia established a state of atribuida a emergency pandillas. following an escalation of Desde homicides attributed to entonces, gangs. se ha suspendido derechos Since then, the constitucionales como constitutional el derecho a la rights, defensa, such as the la right to privacidad de defense, las comunicaciones privacy y el debido communications, proceso. and due A process la have been fecha, se suspended. estima que más de To 80.000 date, it is personas han estimated sido that more than detenidas, 8 muchas sin orden are detained, judicial, many without a garantías de warrant debido proceso. or due process Para entender guarantees. cómo llegamos aquí, Understand how we got la vida here and cotidiana what de los this means for salvadoreños, the daily lives of escucharemos Salvadorans, ahora a nuestros invitados. Contamos con guests, la will participación de feature tres periodistas que han three cubierto journalists who have extensamente temas de extensively violencia covered y issues dignidad of violence, humanos. security, and human En rights. la moderación tenemos a José Luis Moderating the Prado Veira, discussion periodista, is Jose Luis cofundador y Prado Veiras, editorial journalist, de Derechos co-founder, and Humanos. editor-director of Llegó a México Dromoman. en 2011 He arrived in y desde Mexico in entonces ha 2011 investigado, and since editado then y has coordinado investigated, proyectos edited, and periodísticos en coordinated 20 países journalistic sobre projects in violencia, more than 20 drogas, countries on corrupción, violence, medio drugs, ambiente y corruption, and autoritarismo. Gracias por environmentalism. acompañar esta conversación. Thank you for El moderating this micrófono es tuyo. conversation. The microphone is yours. Muchas gracias, Jonathan. Thank Hola a you very todas, hola a much, todos. Jonathan. Hello, Es everybody. un gusto, ¿no? This poder is a reflexionar pleasure de to temas tan importantes reflect on que se han such estado ocurriendo en El important Salvador durante los últimos años. Y es un in placer El además Salvador in hacerlo the con last dos grandes years, and it is periodistas. a pleasure to Tenemos a do un with lado such a two Daniele great Maki, journalists. We que es have periodista Danielle independiente Mack, y ha who's a cubierto freelance durante décadas journalist Centroamérica y además covering ha Central venido El America, Salvador. and also with Y an muchas gracias por emphasis estar on por aquí, El Daniele. Salvador. Thank you very Y much también here, tenemos a Danielle. Brian Avelar, And we also que have es Brian periodista Avelar, salvadoreño who is a especialista Salvadorian en coberturas journalist de in violencia covering y migración, ¿no? Brian es violence freelance y and trabaja my para he's a muchos freelance medios journalist and de he toda works Latinoamérica for y también several europeos. outlets in Latin America and Pero antes de United empezar, States. creo que Before es I pertinente begin, en este I think espacio it's relevant that este, in this space hablar muy to brevemente sobre lo que speak ha estado briefly ocurriendo en las on what últimas has semanas en El been Salvador. happening in the last weeks in El Esta Salvador. semana, la This Asociación de week, Periodistas the Salvadoreños Association of hecho una Salvadoran denuncia, Journalists ¿sí? En has la que filed a dice muy complaint claramente where que hay they muchos clearly periodistas state that salvadoreños many saliendo del journalists país in El Salvador who are ante leaving la the represión, country la due persecución, las to the amenazas, el temor persecution a and the las medidas threats del and gobierno de the Bukele. fear due to Y que the hay otros measures periodistas, implemented by the ¿sí? Bukele Sobre todo government. periodistas de And El there are Faro, other ¿sí? journalists, Que for no han podido regresar al specifically the ones país from El porque Faro, tienen who have not información to de que los return están to the esperando country para because detener. they've received Es decir, awaiting their que return to el detain them gobierno and Bukele arrest them. está In other words, the Bukele haciendo la government misma receta que han is hecho otras dictaduras, applying the otros same gobiernos autócratas, recipe, just que like es other ofrecer dictatorships cárcel o exilio ante las who are medidas. offering Y jail or eso exile todavía me parece in más light of these difícil de entender. criticisms. This is why Y we para feel saber this space is cómo hemos much llegado hasta more aquí, relevant hasta and to estos know días how tan we've tristes, reached this sinceramente, such sad vamos a state. empezar por uno de los We hitos will que begin with one of inauguró, the digamos, esta milestone situación en El Salvador. events Y no where es the otro que el situation régimen de began in excepción, ¿no? O Salvador los and regímenes it, de the excepción que se han ido regimes dando of desde ya más emergency de which tres have años. been taking place for Y more quiero than 3 years now. preguntaros a And los I dos, want y to Daniele, ask si both quieres, of you, empieza tú. and Danielle, Voy a you empezar por ti, can, por I la can pregunta begin más with you. básica, y es, The most basic ¿por question: qué surge el régimen de excepción? why does the state of ¿En qué emergency momento occur? In el which presidente del moment país the decide president of the country que era decides necesario that it instaurar was esta necessary gobernabilidad to excepcional que establish this finalmente se ha convertido en exceptional ley? measure, which unfortunately has now become the norm, the Claro, standard? muchísimas gracias, José Of course, Luis. Y Brian, por favor, te Luis pido que and Brian, complementes, I ask that complementes lo you que Tejo Alvarado, add que to es whatever experto I desde hace mucho might tiempo en forget, since you are an nuestro. expert on Es this un for honor such a estar aquí long con time. ustedes. It is an honor to be here Em, with you. yo quisiera comenzar I con would like to begin
And also adding to what Jose Luis just mentioned, I just want to add that two have been detained recently, wave of repression, which recently started back in May of this year, are the lawyer and anti-corruption investigator Ruth Lopez and Enrique Naira, a constitutional lawyer, and both of them have strongly criticized Bukele's violations of human rights as well as a violation of democracy. These two people have defended democracy, and apparently this is why criminalized in these last days. Besides this, the APS, the Union of Journalists, published, there's been a mass exodus of members of civil society and social movements, which is due to their fear of being detained or criminalized arbitrarily. So it's important to their work. People like me can know what's happening in El Salvador, to know what's really happening, and it's important they are safe, that they have the capacity to do the work and to live their lives with dignity. In order to respond to the first question, I would begin with context of violence that has been occurring in El Salvador for many, many years now, where strong problem regarding violence caused by gangs, where the gangs control the day-to-day life in many communities, especially or low resource communities. They committed extortion. They had become the main reason for one of the highest homicide rates in all the world, which was in 2015. It was 103 murders per 100,000 inhabitants. But from that point forward, the homicide rate considerably. It went down to 81 for every 100,000 in 2016, up to, and it reached 60 for every 100,000 in 2017, 51 in 2018, 56 in 2019, which is when Bukele becomes president. And with Bukele's arrival to the presidency, and now we know that this drop in numbers with Bukele's presidency was thanks to a deal that Bukele made with the gangs, which I'm sure we're going to discuss this later on in this conversation. But what Bukele did with the gangs, we of this agreement, thanks to journalistic investigation that were made, and also by investigation of the prosecutor's office and the federal government of Brian. Since I've spoken for quite some time now, I don't know if you want to add something. And my apologies, Jose Luis, No, por nada. for taking over moderating duties. No, I'm here to just toss the ball. I'm fine. Me parece muy interesante el I contexto de la think violencia que that han the tocado, Daniel. context of Y violence is quisiera very ayudar un poco interesting, and I would a like entender to el contexto help a bit político. to Entonces, understand the el political régimen de context. excepción The es una medida emergency is a represiva que llega a that consolidarse comes después de that varias estrategias de is Bukele. consolidated Es after decir, many ahora que Bukele estamos hablando strategies. Now that we're de un presidente autoritario, de un presidente authoritarian president, dictador, de un a presidente dictator, todopoderoso, an all-powerful Bukele no llegó a la Bukele que es ahorita de la noche a la mañana ni en un par de didn't días. arrive Y from tampoco one day instauró el to régimen de another, and he excepción didn't establish the state of eh, emergency porque sí o de un día para otro. because he simply Además wanted del to from one contexto day de to violencia que another. ya se venía Besides viviendo, the context Bukele of desde el violence that día have been uno experienced empezó in a Salvador, acumular from todos los day one poderes he en una started sola figura, accumulating en all él. power in Desde just el día one uno figure, empezó a dar himself. órdenes a través From de day Twitter, one he pedía started gente y issuing además orders destruía via instituciones Twitter, completas and con solo un tweet. he dismantled Luego complete institutions with empezó one a simple tweet. destruir a los
he started to destroy the political parties, the opposition parties, and privándolos, del acceso a la deuda denying pública them para poder the right financiar to sus have the campañas. political debt, Empezó a amenazar opositores y started luego se hizo, to gracias a su inmensa threaten popularidad, se hizo de opposition la Asamblea figures. Legislativa del He Poder Absoluto en la dismantled Asamblea the Legislativa legislative assembly. He took el over mismo the día que se legislative instaura assembly. su And the asamblea same day that his assembly con la takes mayoría power absoluta, ese mismo with día absolute destituye al majority, fiscal that general day que lo he estaba investigando, de removes hecho, por las negociaciones que había tenido con las pandillas en investigating los años because of anteriores. those Y treaties with además the criminal propone gangs. a la Sala And Constitucional he de la Corte also Suprema de Justicia, establishes a coup haciéndose así to the de court, todo el to poder. the Entonces él ya controla Pacific el branch in the ejecutivo, Supreme el Court in El legislativo y el Salvador. judicial. So charge now Solo of the así es legislative, que Nayib executive, logra and instaurar judicial un régimen branch. de And this excepción. is how Y Nayib solo así Bukele es is que able to logra él establish the state of desarticular a las pandillas, emergency. porque las And this is how represiones he's en El able to Salvador no es nueva. disarticulate the Las gangs in medidas El represivas en El Salvador. Salvador These vienen al oppressive menos contra measures las in El pandillas. Salvador Vienen al are menos not desde new. 2003 con These el measures presidente Francisco Flores, against que en gangs, aquel entonces you can trace them inicia back un to plan que se 2003 with llamaba el President Plan de Mano Francisco Dura, Flores, que consistía with a plan básicamente en hacer called mega redadas en las Affirm. comunidades para capturar pandilleros. This Es implied decir, multiple raids in certain seguramente neighborhoods lo que to estamos viendo en capture el these régimen de gang members. excepción, solo que menos So it's the same thing that sistemático. we Y saw además, back then, ¿por qué funciona entonces el much régimen de more excepción? intense. So why does this Porque state of él exception tiene los work, tres or why is poderes, it es decir, effective? porque Because ahora he Nayib tiene los controls all policías que three te powers. capturan, a los He is the fiscales que te police acusan, that a capture los you, jueces que te the procesan, prosecutors that al accuse you, carcelero the que te judges mantiene that encerrado, y tiene todo el sistema. jailer that Entonces, keeps you así locked es up. que Nayib So this is logra how Nayib Bukele is able instaurar to este régimen de excepción y to además lo hace de install the manera state of indefinida, porque emergency, si él and it no does it tuviera indefinitely. Why? no balance Because político, sino si él they no have the tuviera todo el political poder balance. político, If he didn't have no podría haber higher instaurado este political régimen de power, excepción he ni could not have mucho menos established a state of emergency, renovarlo let ya 40 alone veces. renew Este it mes va a ser 40 la vez número times. 40. This exactly Entonces, this digamos month que esa will es la be parte the política de 40th. cómo llega This a is the establecer este régimen de political excepción. context of how he's able to establish Justo, Brian, estoy emergency. empezando a apuntar lo que Brian, that's something that I quería wanted to la segunda ask. pregunta. That was part of Y my es que second lo que estamos question. escuchando aquí What we no are tiene hearing nada que ver here con lo has que ha nothing escuchado to la do mayoría de la gente with what durante the estos majority of años. the people O have sea, heard during these years. Bukele tiene una They're maquinaria propagandística que ha sido una de las señas de identidad, digamos, one of the signs of e identity incluso for his desde un país government. tan chiquito como El Salvador, In a se ha country as propuesto small y se ha as El construido, ¿no? Salvador, Un they've modelo they've Bukele, created a Bukele como model solución, digamos, ¿no? Para otros países solution que también, digamos, for sufren other epidemias de countries violencia y that problemas suffered similares. of Entonces, violence and la other pregunta similar que es un problems. poco relacionada A con eso que question estabas that is comentando, somewhat Brian, related si to quieres ahorita empiezo you, contigo what para Brian was desarrollar mentioning el tema. is you were starting to ¿Qué talk about the diferencia topic. al gobierno de Bukele What con el differences are gobierno in del the FMLN o el government gobierno of de Arena, Bukele ¿no? and Para with the recordar a la Arena gente. governments and the Estamos FMLN hablando de que governments, Bukele so no that creó if la we're deuda, seeing desde that in hace the case of 45 años, Bukele, es un I dictador. I can La honestly democracia en say El that I Salvador feel he's a ha dictator. durado muy poquito tiempo. Si no estoy mal, Lasted Brian, very es little el time, if I'm not referéndum de mistaken. 92. And the peace Pasaron por el treaties were in gobierno, 1992. los They exmilitares, pasaron por el gobierno y ex-military después were part of the llegó el government. fenómeno The Bukele. ex-guerrilla Eso members were solo also para part explicar of a the la government. gente And now we have qué the es Bukele Bukele phenomenon. realmente, This is qué order es to el modelo explain to Bukele people y qué what lo exactly diferencia, is the si es Bukele que algo lo model diferencia, and what a otros differentiates it gobiernos en cuanto a la from other seguridad governments y when en it cuanto comes un poco a lo to que tú estabas security diciendo, and digamos, to ¿no? what you are mentioning Los right now. contrapesos democráticos. The police. Mira, Bukele es Well, el resultado, Bukele is diría the yo, del result, I would hartazgo say, de las malas políticas of públicas the que se implementaron durante people 30 being años fed up with bad después de public la Guerra policies Civil, after después 30 de los acuerdos or de paz, mejor dicho. years after they Durante reached 30 años, dos the peace partidos, el treaty. FMLN de izquierda y el Decades, Partido the Arena de derecha, leftist se party, alternaron, bueno, right-leaning fueron parties, the 15 años FMLN and the Arena fueron parties, 15 años de Arena, de they were, derecha, it was y luego 15 18 years with del Arena FMLN, and then de 10 with the izquierda, y en esos 25 años, LN, and during these 25 todas las plus políticas years, públicas en all todos los public sentidos fueron policies fracasando, in all fueron hundiendo al senses país. were
failing and were crushing and destroying the country in poverty. Um, just to provide an example, in when it comes to violence and to the gang started with these antagonistic groups that were disputing their presence in different neighborhoods and communities. And at first, it was just trying to see two different gangs who were trying to fight over control, but they didn't have the control that they wound up having. In the the first people reported arrived in the mid 90s after the peace treaties. In 2003, they already or to the degree that, as I mentioned before, President Francisco Flores plan against these gangs, which is plan, the firm hand plan to punish these groups and detain them, but there wasn't a specific plan designed against these gangs. Years later, in 2011, the to stop all public transportation in the country. In 2000, they did this and they placed the government in jeopardy because the government could not function. People could not move around. Some of them tried to. Some bus drivers tried to do so, and they were killed. And we had the massacre where they set fire a small to a small bus which was transporting people within the metropolitan area in San Salvador, and 70 people were inside, and they all died. So then, President Mauricio Funes policy, and he approved gang protection law since was not capable of processing the gang members or obtaining solid condemn them. They said we're going to criminalize simply being a member of the gang or allocate any specific crime. Simply being a gang member, that was enough to be processed. So the gangs had reached so much power that at the end of 2011, the government is forced to negotiate with the gangs. Lasts some 3 years, 3 years, somewhat, and President Sanchez Seren, who was the one prior to Bukele, packed. But the gangs had so much power that it was almost as if they were a government. These public policies failed. More and more policy, regardless of which public, more power. The same thing happened with corruption. Corruption has prevalent and so vulgar in the country that, just to give you an idea, there was an ex-president who sent $351 of public funds, and he would get that money, they discovered later on, and he would take that money out in those large bags. That's how he would get the money from the banks, and they would spend it on whatever they wanted, except the state. So all these public policies makes or cause of the Bukele person that did not belong to any of the political parties. He did the left had, because he wasn't advertising, so he advertising services to this leftist government. So this is why Bukele is the result of the failed public policies and of the public anger of the people. These policies never worked. He begins to differentiate with them. He starts with FMLN. He starts in the mayor's office in a very, very small, remote area from the metropolitan area in San Salvador. But when he reaches the mayor's office in San Salvador, he starts having with his own political party until he breaks away from this party. He creates his own party and he crushes the traditional political party system that existed up to then. So the main difference with Bukele is he is the result of all of these failed public policies that the prior
parties sumir, digamos, El made Salvador. sure that Y solo para terminar, para no sure that alargarme ya tanto, they destroyed or creo worsened que the situation Bukele in El también tiene Salvador. I un also feel espíritu that autoritario, Bukele un has an espíritu dictatorial que los authoritarian otros spirit or is a gobiernos dictator where that no sé other si no tenían governments, ganas de I hacerlo don't o no know if lograron that they were concebirlo, not willing digamos, to do it, porque Nayib desde el día not uno que ha llegado ha demostrado but que tiene because ademanes Bukele de since dictador, day como te one decía, ha he had disuelto instituciones completas con un tuit, dictator ha tendency. metido presas a He's gente, recuerdo dismantled ya institutions ahora with a con single tweet. con He's una, jailed solo una people orden, amenaza with con meter presa a with quien brilla. he O sea, simply él se threatens jacta people. de tener He el control del takes sistema de justicia joy and cuando he boasts en el about papel no es así. controlling Y bueno, the para justice como system, colofón, digamos, también se and religió de manera he inconstitucional, was reelected, which violando went 6 against artículos the de la Constitución de El Constitution. He Salvador violated sin que six nada le pase. Entonces, articles of the Constitution, em, consequences against him. sintetizándolo, creo que eso es el So, resultado in summary, de todas las he's the políticas que han result hecho of desde. all the failed public policies. Perdón si me alargué mucho. My Sí, la apologies verdad if es que I me took gustó. too long. Espero que No, sirva. Espero que es una explicación que creo que es muy necesaria the Se aporte todo. entender yes, de it dónde was viene o por very qué es posible un to Bukele. mention all Y that Daniel, también te quería preguntar, ahondando en lo mismo, en las diferencias y and así, ¿por qué add además es the posible differences con because tanta it's popularidad also why is it esa? Porque possible? sí que es muy He does it popular. because Entonces, no he's sé very si possible. pudieras Now he's intentar very popular. explicarnos eso también. I don't know if you can explain why he is specifically Claro, so. y solo Of quisiera course, agregar algo a lo I que le would estaba just like diciendo to Brian, que es un into súper what buen punto, Brian ¿verdad? mentioned, which is a very important El point. madurismo yo creo que a lo The mejor suena muy maybe it might familiar seem very a la familiar gente en varios to países, ¿verdad? A través de in las many Américas, countries incluyendo and en los throughout Estados Unidos, donde Latin estoy America, yo ahorita, ahorita. O even sea, the United States es un where I'm modelo muy currently at, viejo de it's querer a very imponer la old seguridad model of con un wanting enfoque penalista y to punitivista en el obtain abordaje, ¿verdad? security De la by violencia a través addressing de endurecer violence penas, was by crear harshening nuevos delitos, the daba mucho punishment protagonismo a las it fuerzas de gave up seguridad, a la policía, al ejército, the security forces and the y police as golpeaba well. mucho And estos cuerpos de these seguridad. security A la forces, vez no at se the same indemnizaba a las time, víctimas de la there was violencia de las no pandillas en El Salvador, given to the ni a la victims of the gangs in El rehabilitación, Salvador ni a or la to reinserción social rehabilitation de or las personas que han cometido reinsertion for delitos. these people who have Eh, committed these crimes. y And el abordaje de Bukele, según the way entiendo, Bukele el famoso has modelo approached Bukele, this or addressed que this, también, which la with diferencia que which tiene other politicians in other realmente no es tanto, countries ¿verdad? No es una repeated, diferencia tan grande it's there's not that big con of a ese difference manualismo que existe desde hace mucho tiempo. La with a firm diferencia hand es que el model, which modelo has de existed Bukele no for hay many, separación de many poderes. years now. Entonces, The cuando difference with Bukele is that dicen there's no políticos separation de of otros powers. países So que quieren when replicar ese politicians modelo de in other Bukele, countries lo que say están that they want to diciendo replicate es the que quieren instalar el saying autoritarismo, is ¿verdad? that they also want to be Estaba diciendo Brian, authoritarian. es And muy that's what importante Brian said. señalar It's esto very y important es un to point problema que this existe out. también aquí And en it's los a Estados problem that Unidos. exists in the Es un United problema States. compartido, ¿verdad? It's a Estos shared gobiernos se problem han that apoyado that en these in instalar the este case of these abordaje governments who have helped to de la install violencia a this través de los approach años. to deal with Y eso growing precisamente es violence. lo And que this is está tratando de precisely frenar la what sociedad is civil civil society is que trying to está put a stop bajo to, ataque hoy en that día is under a attack manos de right Bukele. now because of Bukele. Pero la pregunta, José Luis, fue With sobre regarding your la popularidad, question, ¿verdad? Jose Luis, ¿Qué had to se do with explica? his Sí, estamos popularity. hablando How do we de, explain digamos, this? Yes, we're pedir por talking parte about this seguridad a debate. cambio de democracia. Bukele Security, se articuló we're para tal. exchanging Entonces, su idea es security by desarticular la sacrificing democracia. democracy, which Bukele has A done. pesar He's de que seguro hay dismantled mucha the gente que El está pensando Salvador que son democracy. escandalosos, So ¿no? it O quiero seems considerar que es algo que está scandalous mal, or it's debería estar something mal para la simply democracia. that's Sin wrong, embargo, period. tiene un gran However, apoyo. El apoyo que he tiene Bukele es he verdadero, has a lot es of cierto. support. No That son solo support that los trolls Bukele en las redes has, sociales. it's En El real. It's Salvador, not simply Bukele, en la bots última encuesta que media. se hizo I think that the después last de su survey discurso de that 6 años en el was poder, given de after cuando his creía su discourse debilidad, lo que le llamó after six dictador, years era in el power, hecho where he de said he que didn't Bukele care that he was a entonces, dictator, quiero his intentar popularity ahondar en eso, ¿no? En buscar 5%. So I entender want to por qué alguien try que to ha understand asumido todo el somebody poder en primera has persona, que ha acabado con los somebody who privilegios, has que ha encarcelado a mucha counterweights gente, and has taken over familiares de all Bukele, branches, no, no, why no he's so Bukele, popular. gente We're not talking inocente, about gente
being popular with Sí, gangs. eso es lo He's que es popular tan with popular en El poor Salvador. people, with innocent people. Why is he still so popular? Yo quizás solo dos cosas sería, diría Maybe yo. I would say two things Yo about primero it. The diría first thing que I would lo say que he that escuchado de mucha I've gente heard es que la from many democracia people quizás, is that o sea, ¿qué me ofrecía, verdad? democracy, Si estaba en peligro la vida al salir de la that casa a yes, diario? that my Si life was me at risk costaba if I mucho ganarme la would vida, ¿verdad? Con lo poco talk. que It me was pagaban. I could Yo not creo que para mucha gente survive with the little I así un would poco earn. lo ven, pero Brian, a lo mejor tienes una interpretación Maybe mejor, you, ¿verdad? Brian, Más íntegra que la or mía. Em, or a different pero por reason otro of lado, yo creo que why. es muy importante But I señalar think que it's bajo las also important dictaduras la gente no puede that opinar under libremente y dictatorships, acá lo people vemos cannot más de freely nuevo en El express Salvador. Entonces themselves, es muy and there's difícil more fear medir la within the people popularidad in El Salvador. So it's de difficult to forma cierta, ¿verdad? truly Sabiendo measure la ciencia or cierta. Y yo measure creo his que eso es algo popularity que because vamos of a this ver creciendo fear of con el pasar del themselves. tiempo. And I think that this will actually grow as time passes by. Em, sí, Bukele realmente, Bukele, como decía Pachi José Luis, as Jose em, Luis mentioned, sí goza todavía de una yes, he is gigantesca popularidad. very, very Ya no popular, solo en El Salvador, sino ahora en just el in El mundo. Salvador, but Su also throughout the popularidad solo ha world. ido creciendo. But Creo que ahora se encuentra en un llano. Su popularidad ya no currently sube. his popularity Bueno, pues está en el is, ochenta y I cinco guess por you could ciento say, it's Y stuck también or hemos visto que se ha empezado a going engrosar anymore. la parte And de la now we're población que starting tiene to sus dudas. see Al with menos eso dicen las growth últimas in the encuestas. population that are La, starting to have a la doubts. At least pregunta that's what si we can aprueba, glean from the last hay una survey. división entre aprueba mucho So y aprueba there is poco. a La parte de division aprueba between those poco se ha who empezado a approve a engrosar lot and those who. y eso quiere decir que hay So in the cada case of vez those más who gente approve que está dudando slightly, de algunas that number cosas. is growing. Sin embargo, We're starting to doubt el these gran things. capital de However, Nayib sigue great, siendo the el larger resultado, capital of perdónenme la Nayib excepción, la Bukele is the desarticulación de las result pandillas, of the state of emergency, porque that eso disarticulation nadie, of gangs, nadie because this is something that que conozca medianamente, digamos, El Salvador, nobody that podría negar knows que la vida le ha that El cambiado Salvador a can la inmensa deny. mayoría de la Life has población. Las changed pandillas for the vast controlaban majority. aproximadamente el Gangs 90% del controlled territorio nacional, approximately lo cual 90% of afectaba the no national solamente a las clases territory, which pobres que vivían en affected los barrios not controlados only por las the pandillas, poor sino incluso a las or the less clases medias, privileged class, que but no also podían desplazarse, the digamos, middle libremente por class todo and el país and o no who could atravesar not algunas freely move colonias around throughout the country eh, or could not go from peligrosas. one neighborhood to Entonces, a claro que specific ese sigue to siendo another el capital. specific Y lo que neighborhood. decía Daniel That's obviously es bien still part of interesante, his porque yo al capital. And principio, cuando what vimos que Daniel se mentioned empezó a is very romper interesting because what we saw la is that separación once de poderes, que ya no we había saw that separación de the poderes, que ya no separation of había powers was democracia, que blurring ya no more había and more. There libertad de was no expresión. longer Eh, democracy, no longer expression. muchos a veces decimos, pero ¿cómo es Many que la gente times we no say, how do lo people puede not ver? see Porque son this? conceptos que son muy These are intangibles concepts para la that are población. ¿Qué intangible es for the eso de separación de population. poderes? ¿Qué es What eso do de you mean libertad de prensa? separation of ¿Qué es power? eso What de do you libertad de mean expresión? by Yo lo freedom que of sé press, es que freedom of ahora ya no hay un expression? tipo en la esquina No, apuntando con is una that there's pistola no longer a que me person mata a la on familia, the que me viola a corner las hijas waving y me around the secuestra a gang los that hijos. shoots at us, Entonces, eso es kidnaps lo que others. sigue siendo el capital de Nayib, que definitivamente ha That is cambiado still a la what's gente. Y Bukele's como decía capital in José Luis, exchange for the freedom of ¿a people. costa Just de like qué? Jose Luis meant, ¿Cuánto what is the vale eso? price for Y this? How eso much vale, is this pues, worth? la democracia. And ¿Por qué this is sigue what this is siendo the price of democracy. popular Bukele si ha Why cambiado is su Bukele perfil? still popular if his Parece que también es profile una has cosa muy changed? I interesante. something that's also Hace very interesting. una semana, algo así, About a publiqué week un or artículo en El so País en ago, el que I published a intento explicar ese paper cambio called de El perfil de País, Nayib where I tried de to un explain that dictador cool, change in como él se llamaba, a from a otro dictador. quote unquote cool dictator, as he Como called himself, Nayib es un a publicista que ha simple sabido dictator. capitalizar una He's a serie de elementos que publicist van desde el who has desbron been able político, la to make the idiosincrasia, el most of desconocimiento, certain pero además elements, the idiocy ha and the lack sabido of knowledge, but at the maximizar same cada time, acierto que ha been tenido able to y casi maximize desaparecer every cada positive desacierto que ha thing tenido. or De los every desaciertos success y de los errores made. o de la And when it corrupción comes no se to habla. Pero those si things es that he has una failed pequeña at or those caída, mistakes he's made, they don't ahora mention viene that at un all. foco, So él lo hace let's, como for este es example, lo let's mejor del say mundo y a ahora las cosas random han street cambiado. has a Desde light allí bulb on at night that he visita una claims escuela y
in the world, or and if he paints the walls of a school, they claim or they highlight it as if it's the eighth wonder of the world. And I'm sure that these events, this it's as if they're filming a Hollywood movie, the way they highlight it. So he's been able to capitalize all these elements to sell them to the population and basically make it fall a point so that nobody questions how much they're spending on their credit card. Instead, and also backed up by the real change that has taken place in the lives of people because of this articulation of these gangs. People no longer care, and Bukele doesn't care that they call him a dictator. People don't care if he is a dictator. At the same time, as he's like, for example, there were certain surveys like Latino Barometer. They said that El Salvador place that less cared about democracy, and there's a about this throughout Latin America. And it's important to understand this, and I also think it's important to when we see the future how these structural elements are not fixed. There are these vicious cycles that will be keep repeating over and over again. And as I mentioned previously, in those few years El Salvador had democracy, it's focus where we can see phenomena that affect other countries and seeing this because there are many questions in the chat. The idea is that for this to be a process, I will ask the questions. Pero yo quería Like cerrar, digamos, ¿no? Y esto se finalize llama Alianza Américas. Y no called es un continente Alianza como Americas because we're part of the con el concept papel, la of relación que America, tiene the Estados Unidos, El relationship Salvador en between este the United momento, States la relación que tiene Trump you know, y Bukele. with the Porque Trump además, administration and the es una because relación que ha marcado besides this, tremendamente la it's a historia. relationship that Brian has contaba antes typically marked que la the pandilla situation in El realmente Salvador. Brian son mentioned pandillas de that barrio. first Y esas that son las que the funcionan, gangs were porque just están the ligadas a cops institutos, ¿no? A barrios, and they were linked to muchísimos it's barrios. something that happens in Pero many además parts of the world. el barrio 18 When it es came el que to the controla una vez más MS-13 las pandillas, 18 gang, las the gangs, very gangs, nacieron en California, Estados they Unidos. were created Y in esto es algo que California, se suele United obviar, States. digamos. And this is Y something that mucha de is esta copied gente often. And fue many of these people deportada were cuando acabó la deported guerra civil en El when Salvador. the El Salvador Mucha de Civil esa gente came había to an end. huido And many of de El these people Salvador had left El porque había grupos de Salvador exterminio financiados por because Estados there Unidos. were groups financed Y by the esto, United States ahora within mismo, El cuando Salvador. Bukele So y right Trump se now, when sientan a hablar de Trump deportaciones sit down masivas, and talk about de mass megacárceles deportation, y about demás, these quiero, Brian, quiero, skills, I Daniel, want para Brian acabar este and turno y Danielle abrir to a las preguntas finalize this de turn la and gente. open the floor to the questions for the ¿Qué people. pensáis de esto? What do you think ¿Cómo about podemos this? leer How can we la relación read and interpret the Trump-Bukele relationship y between dentro de la Trump relación Estados and Unidos-El within the Salvador o relationship Estados El Unidos-Centroamérica Salvador and United también, States siendo or por El un lado Salvador conocido como Central la America, llave, which, espacio de as we relación? know, is known as the Daniel, si quieres, ahora empieza tú Danielle. I y don't know if you Brian, si want me to puedes begin hablar this de time, esto y and luego ya nos Brian, if you can ponemos also talk a about this, and contestar then we can las preguntas que nos han estado llegando. questions that we've received. Ajá, gracias por Thank José Luis you, por Jose Luis, explicar que for acabas de explicar, porque es explaining what you totalmente just cierto. explained right now, which Tu is historia es muy completely true. relevante, muy Story actual, is pesa very mucho hoy en relevant día and en lo que it está weighs a pasando. lot in what's happening right now. Según como lo veo yo, la relación According entre Trump y to Bukele, porque Trump Trump, no tiene amigos, ¿verdad? the relationship between Trump Él and se mueve por Bukele, Trump intereses doesn't have any propios. friends. Entonces, He just cares es about his algo own que interests. le So it conviene, is a Trump le something that conviene tener a Bukele it benefits Trump para to ayudarle en su Bukele to campaña por help him intimidar with his inmigrantes en campaign los in order Estados Unidos, to ¿verdad? Lo cual es lo que está haciendo con la deportación States, which is what's de los happening in venezolanos a the Secot, deportation en El of Salvador. Salvadorans to Em, Secot. Entonces, So todo el mito, ¿verdad? Que ha podido the construir myth that Bukele that alrededor Bukele has built around su gestión como his his alguien que tiene management as cierto somebody manejo who con la has seguridad, the magic wand when it comes benefició to a Trump en ese security, momento que, it benefits o sea, es Trump como un to acuerdo it's like an entre strongmen, agreement como between está strongmen, diciendo, like, José as you Luis. were mentioning. Em,
así lo veo yo, This ¿verdad? Y is how I además, view it. And besides Dios this, tiene en sus manos has in his hands a las personas que al the parecer people that más temen apparently Bukele, that Bukele cuales fears the son los most, which who are cabecillas de la Mara Salvatrucha, the MS-13, que están chiefs of these la gangs, the mayoría, ¿verdad? Están MS-13, en which the cárceles majority dentro de are los Estados currently Unidos in jail here in the United States y preparándose and para posiblemente dar sus preparing to testimonios, porque están give siendo their testimony enjuiciados because en they la are corte del being going Distrito through Este de Nueva York in por the actos de New terrorismo, York de court narcoterrorismo, y lo que terrorism más and quiere drug Bukele trafficking. es And what Bukele obstaculizar wants que to do the hablen most de forma to pública estas to cosas, block ¿verdad? these Y eso es testimonies, lo to que make al sure these parecer people don't give their testimony. And la what administración de Trump le the está Trump dando a administration Bukele, ¿verdad? A is cambio giving or de right haber or recibido los venezolanos Bukele en el in SECOT, exchange es to mandarle de these regreso esos Venezuelan cabecillas immigrants para in the que no Secot hablen. in Esta es una exchange historia so que that they ahorita está are desarrollándose, sent ¿verdad? O back sea, no to El sabemos cómo Salvador. es That's que se va a this. acabar, pero We don't know what the end lo que will be, parece but evidente it's es que eso es lo que apparently está pasando. what's evident, El what's trato que happening that tienen the o treaty that they la have relación de conveniencia que tienen, with ¿verdad? Esos dos hombres, se trata de this agreement that hacerse these favores, así two como men is los favores to que les acabo de exchange favors mencionar. mentioned Yo, eh, en la línea de lo que within the acaba same diciendo line of Daniel Daniel y de lo que dice José and Luis, Jose Luis. que Bukele ahorita Bukele right now está en su is mejor currently momento enjoying his best moment para in order convertirse o to para consolidarse validate como himself as a dictador, dictator porque a pesar because de que ya lo venía despite the fact haciendo that en doing todos it estos in the años anteriores prior que ha years estado that en he el has been poder, in power, siempre tuvo una always resistencia faced de parte resistance de las from autoridades the part of the estadounidenses. United States authorities, Tanto es así knowing que, that bueno, en el primer periodo de during Trump, the first Trump él period, he tomó varias acciones, como por he ejemplo took cuando several tomó actions. For la example, Asamblea when Legislativa he el took over 9 de the febrero del Legislative Assembly on February 9th, 2020, o 20 o 21, 2020 no recuerdo or bien ya cuál de los 2021. 21 dos. creo, It ¿verdad? was 2021 2021. se toma la Asamblea Legislativa con He militares takes que control él of the pidió Legislative que Assembly aprobaran un with military. préstamo, supuestamente para He financiar wanted el control the de Venezuela, pero approval después se supo que of ese dinero nunca se usó, was supposedly going to finalmente. finance the war on terrorism. Él se toma la Asamblea Legislativa con militares, Legislative tiene a los Assembly diputados with military corruptos personnel. y He él se forces the sienta Congress en la silla del to sit presidente down del in their órgano seats, legislativo and he takes the e inicia seat la of the sesión president tocando el of the claxon como leg- si él fuera el presidente, es decir, and he tomando su initiates lugar the como meeting by hitting the otro gong ente as if he was delegado, otra institución que legislative representa al rank. poder del Estado, So basically, assuming y dice attributes, que responsibilities habla that do con not Dios, correspond to, sale and he frente a says that toda la he gente, says that esto he lo refiero spoke a with gente como God, lo que es Nayib and Bukele, this summarizes sale perfectly well frente a what toda la gente y dice que va a he orar. goes Esto de hecho and se he transmitió en vivo. tells the public that is Nayib there that he's sentado going en la to silla del pray presidente dice with que him le den un in the momento y que él va a president's hablar con chair, Dios. that he says to Inclina su rostro y habla speak con with Dios God. He lowers y his, entonces he luego se levanta, cierra prays, la and then sesión, sale he enfrente de toda la gente, transmitido por una finalizes cadena nacional, the session, y dice and que ya then acaba de hablar con Dios ahorita y he que had Dios le spoken dijo que with le diera God, and paciencia, God told him pero que to si en tantos give días him patience, no that aprobaba if lo que él estaba in pidiendo, a entonces certain ya number le, of ya days le había dicho it que no iba a was tener paciencia. Eso lo they didn't hace approve what cuando he wanted, estaba en la that primera he would administración Trump y el receive what he wanted. representante de Estados Unidos This is para El what he did Salvador, during the first presidency of eh, Bukele, el and entonces back embajador, then creo que era Johnson, we had the ambassador eh, by the last name of Johnson, I no believe. hace una He protesta tan doesn't fuerte, digamos, he sino que doesn't más bien protest consolida su that amistad con Bukele. firmly. Instead, he Después just de eso, el says embajador that se le ve comiendo he langosta will en meet with restaurantes en Bukele, Miami, se le and ve then you de see him paseo en eating agua de lobster Coatepec in echando aguatire, es Miami. decir, In Miami, you see lejos him on vacation in certain lakes with his de family. fragmentar, digamos, So it's esa relación con Estados Unidos, fractioning that lejos de relationship que with the United Estados Unidos States instead of retendiera seeing the United diversas States actitudes represent del presidente Bukele, attitudes lo que from pasa es que President se Bukele, ensanchan what más. occurs ¿Qué is that pasa? Cuando viene the la ties administración are demócrata made stronger. And de then Biden, after this, we have cambia la cosa. Tanto es the así que presidency casi with durante toda President la Biden, administración Biden, and la that during embajada the de President Estados Biden's Unidos en El term, Salvador
the U.S. embassy in doesn't have a formal representative, and for a long period of time, the person that is in charge of business affairs, because no de facto, sino la encargada, it's that la the enviada person por in Estados Unidos, porque no charge era embajadora, pero era, who was not in administraba la charge, embajada, there was he se simply va was a a person El in charge of Salvador, administering the que embassy. afirma This que person no ha leaves El logrado tener Salvador comunicación con el because presidente she says that en mucho they tiempo hasn't been able y to establish termina with President yéndose Bukele for a long period of time, and comparándolo they con leave Chávez. as what happened Es with decir, she leaves and una compares relación Bukele with bastante former President torpe, Chávez. bastante In other fragmentada. words, a very fragmented relationship between Y the two eso, claro, que governments. generaba una And this, of resistencia, course, it digamos, generated las actitudes, a las resistance acciones de Nayib. to the Pero attitudes finalmente, and ahora con el of regreso Bukele. de Trump, But now, of Bukele course, está de since nuevo en Trump su is mejor back, momento, porque ahora he's ya tiene enjoying todo el his poder en best El period of Salvador y time además tiene because el he respaldo has power in El del Salvador principal and patrón counts económico, on porque the todos sabemos que support from dependemos, his El Salvador depende sister de Estados Unidos. because the United States, Em, El Salvador economy tienen todo depends el a lot respaldo. on the United States, Ahora, and solo hay una he cosa que yo now matizaría de lo que dice Brian. has the entire Yo no support from creo que this Bukele government. le haga favores I a don't Trump. feel that Creo que Bukele Bukele hace doesn't lo que Trump for quiere que haga. Trump. I think simply Por Bukele ejemplo, does what cuando Trump está, wants him to do. cuando For acepta example, recibir venezolanos to deportados have en Venezuelan Secot, immigrants who have been él está deported metido en un and grave have them in problema, Secot. en un grave Bukele problema, y él lo sabe y lo facing a saben sus very, hermanos que very son que serious gobiernan problem, con él and his porque en El brothers Salvador no who gobierna el Consejo de Ministros, Salvador sino with la him because familia real. there's no Sus hermanos son ministers conscientes de or eso y secretaries of state. piden una Instead, reunión y brothers, CNN his Bukele's brothers are según aware por of this, correos and they ask for a meeting. pide una reunión CNN diciendo que se están metiendo en un problema y and que le they garantiza que le tell van a enviar son solo personas con récord criminal. they tell Es decir, esto is de getting into recibir a serious deportados en problem El and they Salvador want realmente es un guarantees problema y receive creo que va a criminals. terminar So having siendo these una people from other violación a nationalities in derechos humanos Secot is a o va a serious terminar human en rights el cometimiento de violation delitos de and lesa humanidad que pueden meter en serious graves crimes against problemas humanities a toda la that administración will Bukele place the cuando entire book finalmente esta dictadura pase. serious Entonces, problems when this creo que Nayib dictatorship más bien comes está to an haciendo end. todo lo que So I puede think y todo lo Bukele que is doing Trump le pide everything a cambio humanly de que Trump le possible, regrese everything that a los líderes criminales Bukele asks from him in exchange Pues muy bien, vamos a empezar. Poco for se ha hablado, leaders ¿no? En back in Colombia El de la Salvador familia territory. Bukele, ¿no? We Es haven't una touched persona clave. La family, familia, which los is another abuelos y crucial familia se aspect, han enriquecido because con Bukele Bukele and durante his estos family 20 años. have Mientras la gotten pobreza en El much Salvador tampoco richer, es muy pobre, whereas the poverty in El La pobreza Salvador en El has Salvador also es extrema, digamos, ¿no? an Y extreme Bukele poverty y su as well. familia, a través de un Bukele's montón de empresas, family, en thanks los to últimos 3 años, several ha companies in cedido the last más del 3 years, 90% de las tierras que more posee. than Hay 90 una have narrativa muy increased poderosa de que el Bukele es legítimo. 90% of Más del 90% de las owners tierras, of. de las hectáreas So que posee 90% durante su of what gobierno. the Esto land that they es own, una cuestión they absoluta de became nepotismo, owners pero of it también during the de enriquecimiento no solo de él, de see. su familia So it's directa, not only sus him hermanos, su personally who has esposa, gotten su much hermana, richer, etc. but also his direct relatives, his Vamos a ir wife. con las preguntas. Tenemos 15 We're gonna minutitos. move No sé on si to hubiese the ocurrido que questions. We have seáis some más 15 minutes concisos, left, so digamos. Incluso hay alguna to que be a bit pues, more puede responder more uno, la puede direct, complementar. more ¿Vale? Para concise, que nos dé and tiempo a so that responder we have 5 o 6 to preguntas. answer Entonces, all of them para because we have ser about muy 5 or 6 directos, muy questions. claros So to be more y direct poder and informar, clear, digamos, ¿no? and to be able to. La primera es un poco First one has to que do si veis if you países, see ¿sí? Que sean countries más that receptivos, are ¿no? Que estén more siendo más receptive, receptivos that are being a more esto del modelo Bukele, to this y si Bukele en el model, contexto and centroamericano within the sentís que Central American Bukele context, you feel that puede, o el Bukele modelo could, Bukele or the puede de Bukele alguna manera way or afectar elecciones another próximas, ¿no? Como accept por ejemplo en Honduras. the coming elections, Daniel, for si example, quieres, in empieza tú. Honduras. Danielle, you can start. Em, bueno, yo creo que Brian, estoy esperando I que tenga think that una idea clara para esta pregunta, pero lo que Brian estoy has a better answer pensando for this es question. que, What I'm por ejemplo, thinking is that, for vemos en example, we Guatemala see que aunque la that presidencia está en manos even de la the izquierda, ¿verdad? Política,
in theory, in the hands of a left-wing party, the justice system control of the right. And we saw a sign, a very curious indication of Ruth Lopez right now, where the car that Ruth between the jail cell at the police station where she was detained to her court hearing had Guatemalan license plates. Apparently, there have been meetings between El Salvador officials and officials from the Guatemalan justice system. So, adding to those examples, those more specific examples of the government's, there have been many cases of politicians in particular throughout the continent. We've heard from cases in Colombia and other places in South America. But it's also apparently there's a relationship between the family of Xiomara Castro, the president of Honduras, with the Bukele family. They use Bukele's fame a lot, or Bukele's motto a lot. It's used as to generate support in other. There are many examples in different levels of how the Bukele motto is used in other countries in Latin America. Sí, yo quizá voy a tratar de Yes, I will try resumirlo en to, un par de frases. Nayib in a few siempre, sentences. desde que Bukele, llegó al poder en El since Salvador, ha he took power in fantaseado El Salvador, he's had the con fantasy expandirse. Él habla, of de hecho, de él como growing una in figura size. morazánica, He's como una compared figura himself de to Morazán, Francisco Morazan, a y él legendary quiere figure in aspirar, Central digamos, America, and he has aspiration a revivir ese sueño de Centroamérica de revive ser that una, de dream ser un of solo país, Central America being gobernado por él. just one single country. Ya With lo ha him at the head, expresado of varias course. veces He's esa already idea, expressed this multiple times. He's talked y about this aunque no idea multiple parezca que lo times. está haciendo de And manera tan even if activa, it might seem that he's ya not se sabe que actively el doing, partido trying to Nuevas do Ideas, so, que es el we knew partido that the que political party with al new menos se ha ideas, his concretado political party, en Costa Rica, creo has que at ya least se inscribió como partido, Rica, it was que por registered as a cierto, political quien lo party, lidera creo que es where, un as a matter of alcalde. fact, Hay que revisar bien estos datos que estoy cousin diciendo, of Bukele's, we have to verify this data I'm sharing, but it's eh, one along the same con el lines parentesco. when it Y comes creo que en to Guatemala también if they're ya hay relatives or movimientos not. And in para postularlo. Guatemala, Así que they're yo sí creo seeing que Nayib es movements capaz de incidir en las the elecciones de same otros name. países. So Y we él do feel tiene aspiraciones, Bukele is creo, trying a to ser un país influence politics in other representado a countries, Centroamérica. and No he does creo have que lo logre aspiration to be the en algún president punto de of mi all vida, of Central America. He pero sí won't tiene esa fantasía. actually achieve this, but that is his Hablando de fantasy. elecciones, la segunda pregunta And que nos speaking hacen, about creo que ya elections, the hemos un second poco question tocado I este think that punto, we pero es cómo se on le this puede topic, explicar it's how can we a la gente explain to que people convivan, por un lado, las who elecciones, coexist donde la gente sí that puede on the votar, one hand we y have por el elections where otro, people can actually go and vote, un and sistema en el que todos los poderes a del Estado, los system tres where poderes del Estado, all the estén branches in concentrados en una government sola persona, are, que es un are poco focused como si fuera un on a oxímoron, person, digamos, ¿no? as it's Unas almost an elecciones dictatoriales, por oxymoron así where decirlo, en algún sentido. it's Entonces, almost like ¿cómo se le puede explicar a la gente que you're a esto pueda dictatorship. How can you convivir en un explain mismo to país? that this can occur in a country we can have in a country Yo where there's a creo que dictatorship? así I think empiezan las that dictaduras, this is al menos how acá dictatorships en begin Latinoamérica estamos here in Latin America. acostumbrados a ese sistema de This un type of presidente muy popular, muy a very querido, muy popular carismático, president, very que charismatic tiene la aprobación de president la gente, who has the que approval of se the empieza a comportar de manera autoritaria starts y que termina behaving in convirtiéndose en un authoritarian dictador, way and winds todavía up con el becoming carisma a dictator, even with de la gente, the digamos, con el romanticismo approval of the de la gente. people. Yo trabajo en la frontera sur de México I work in y the ahí he southern visto border gente que huye and I've seen de people Cuba, por ejemplo, who eh, run or y se consideran flee from centristas, Cuba, muchos and de they ellos, still gente feel que that huye de they Venezuela still pro y Castro añoran or a Hugo Chávez.
Entonces flee creo que, from Venezuela, but they por un still lado, miss Hugo el Chavez. enamoramiento, por So, llamarlo así, on con one esta hand, figuración, con este it's how político the bello, population, how they romanticize porque los these ha political convencido por figures ciertas because obras they o ciertas políticas, public pero a la works or vez, certain digamos, como policies. At este the same time, experimento, ¿saben? Del sapo such as en el agua this que va experiment hirviendo where we have y va calentando, que se a va calentando, que se frog va calentando. in where Meten the el sapo al water is agua fría boiling y more lo and empiezan a more, and empujar then al they agua después place the hasta el punto water, que se muere y no cold todavía water, and no the detecta water el starts choque, getting digámoslo warmer and así. warmer. Quizá eso asustará They más a don't la gente, feel pero that, les so they protege don't hasta que estén actually sonrientes feel the change in y temperature. digamos, sigue So calentando el agua. that's probably what Entonces Bukele creo que is así doing, es trying to como boil the water se little by soluciona. little. So I think this is how Si quieren, these two pasamos a things can la coexist. segunda. If you wish, we can move on to the next Continuamos. question because we are Creo que running Brian out ha of estado muy time. confiado en esta And conversación. Brian is even including science in this conversation. La pregunta que The nos hacen es question si that they las ask familias us de is detenidos the family tienen people have oportunidad been de detained organizarse or have an opportunity para to get presionar y al organized menos in order que sus to cause familiares tengan un pressure mejor or trato to dentro, que at ellos least tengan más guarantee that acceso a their sus families familiares have a better treatment o or to obtain more eso no access se to these puede, en este relatives, contexto no está or is sucediendo that o no puede impossible suceder. within this context or cannot happen at all? Yo quizás, ajá, puedo I contestar esa pregunta. I Yo could estuve en answer El this Salvador question that I la was semana in pasada El y Salvador last justo me week reuní con and un I grupo met with de los barrios, uh, ¿verdad? Que existen en el from país these de neighborhoods that familias exist feminizadas with que who have tienen relatives en of su mayor, all these relatives who have hombres, gotten ¿verdad? organized. The majority have Encarcelados bajo régimen de children who excepción. are jailed En under the ese state of grupo que les emergency. hablo This están en el group that Bajo I'm Lempa, ¿verdad? En referencing el Bajo is Lempa, El in Salvador. the Bajo Lempa region Han in El contabilizado Salvador. a más de They 100 miembros they de sus feel it's comunidades, ¿verdad? about De a esa hundred región members of fueron their communities encarcelados from this region who encarceladas have been en el régimen jailed de excepción. with under this state of Han emergency. metido como grupo They, as a group, habeas corpus para they filed reclamar habeas que el corpus Estado to revise la make sure that prueba the supuestamente que se government tiene reviews the contra esas supposed personas y evidence that les exists against otorga these ¿verdad? people Que and reciban to su see and make sure debido proceso en todo caso, that ¿verdad? they are Eso es lo que allowed due reclaman. process. That's what También están asking exigiendo for eso, or ¿verdad? Que den demanding. And they're chance de also visitar a asking sus to familiares y have an verlos con opportunity ojos to propios, visit ¿verdad? their A ver relatives, to actually que see estén with bien, their own eyes, con to make vida, sure that they're okay, que that estén they're actually recibiendo alive, that they los are famosos paquetes, receiving ¿verdad? Que las familias se the están the esforzando tanto para so-called comprar packages that families make great efforts para to cubrir las pay them, necesidades to buy básicas them, de so sus seres queridos en las so that these cárceles. people can have their basic needs met in these Entonces, jails. hablé So con dos I de spoke las personas con with, las cuales hablé en among ese the people grupo, that I hablé con spoke with dos in that hombres group, que I spoke quisiera mencionar two ahorita. women that Uno I would like to me mention right contó now. y me mostró One of incluso la them told documentación me and showed me the que su documentation hijo that tiene their son órdenes de liberación de has dos jueces en El Salvador has received y orders sigue, of el hijo release sigue from él judges, sigue but their encarcelado. child is still jailed Y in otra señora que después de no woman haber that escuchado nada having durante after 3 años, any recibió news at all a after su three hijo de years vuelta en un ataúd, ¿verdad? received Su hijo their child back in a realmente de siete coffin, años, and it que no, was claro, no uh, entiende, es que and quiso also volver has a ver a a su papá, at ¿verdad? Y no hay forma de explicarle a una this niña de person that 7 años went back in the coffin qué has a pasó. 7-year-old daughter happened to Entonces ha her sido father. trágico. Entonces yo So solo quiero decir que say that la organización que está the haciendo organization that ese grupo y is los otros semejantes, como por ejemplo that includes this Unity, group que es un and grupo other más similar nacional, groups, eh, es bastante admirable porque it también supone work that they riesgo, do is ¿verdad? admirable Pero lo están because they haciendo are con mucha exposing, they valentía. are doing this knowing that they're placing their lives at risk Muchas by gracias, Daniel. Nos quedan dos publicly. preguntas. Thank you, Vamos Danielle. a We ellas. have two more questions. La primera, Daniel, The tú first estabas, one, Danielle, you were lo empezaste a desarrollar en una you respuesta started anterior, que es mentioning it el in the tema de los previous testimonios, ¿no? De los about pandilleros the detenidos en testimony Estados of Unidos que puedan those dar ante la gang Corte members Federal de who are Estados Unidos, currently ¿no? Nos preguntan going through a si estos process testimonios in the valdrían United States como courts if prueba, the si esto es testimonies algo can be que used puede as temer proof, Bukelele, if it's something porque se that puede Bukele utilizar, could quizás no fear, mientras esté en el because poder, pero it could be en un used maybe not futuro no tan in lejano power, but y maybe in convertirse the en otra near especie, future, digamos,
and Juan become Orlando, el expresidente another hondureño, species que of todos sabemos que another está type of ahora Juan Orlando preso y Hernandez, condenado en Estados former Unidos Honduras también. president who is Bueno, currently entonces, ¿cómo veis este juego ties to drug traffickers. So how do you importancia que see puede tener the importance that para Bukele testimony could y have las pruebas que se puedan against recabar en Bukele Estados in the Unidos? future? Es increíblemente importante, es It's increíblemente very, importante very y important, justo and así lo this veo, is ¿verdad? precisely Que how I view it. That perdón, my ¿me permitir un apologies. segundito? Brian, no Just give sé me si one quieres seguir second, Brian. I don't know if you compartiendo want. algo. Perdón, perdón. They're interrupting me here, so Brian, you can go ahead. Sí, totalmente. O sea, yo creo que una de, los, Yes, de las peores completely. I pesadillas think that one of the de Bukele en worst este nightmares momento es right now que los is pandilleros que that están the detenidos en los gang Estados members Unidos, who vamos, are ¿por qué jailed están detenidos estos in the States pandilleros? have Porque to desde publicly speak. 2020 Why are eh, they detained in the United States? Because un juzgado in 2020, de Estados Unidos está a pidiendo a, courtroom in the si United no States recuerdo is, mal, as if I'm not 27 mistaken, líderes 27 guerrilleros, entre ellos gang Bukele, leaders de la among MS-3, the para top hacerles un juicio tough por terrorismo. gang members in De esos MS-13 27 que to go to Estados Unidos jail está or pidiendo desde 2020, tax, El because Salvador this le is ha dado something that 0 they've been a Estados asking Unidos. No ha since entregado a ninguno de 2020, sus pandilleros. Entonces, ¿cómo tiene este any gobierno of de them Estados since Unidos? Porque 2020. muchos de So ellos how estaban libres. De members hecho, in the uno United de los States? que estaba Because preso many of them were out free. As a matter of fact, Gilmer one of them Rivera, who is jailed, whose siendo name is liberado por el gobierno de Bukele de manera Mera, he ilegal was set free by y the Bukele government recapturado por el FBI en and México. he was captured by the Entonces, FBI in Estados Mexico. Unidos tiene 9 So the ya United líderes States pandilleros has many of these gang que leaders conocen who know los the detalles de las intimate negociaciones details que ha of the hecho negotiations el gobierno de made Bukele between con la the Bukele MS-3. government with Tanto es así que MS-13 ya lo to adelantó the en una de las point acusaciones that que ha in presentado, one of the accusations he made, se habla they sobre mentioned beneficios carcelarios y about dinero a jail cambio benefits de and votos en las actual money elecciones in exchange for de votes in diputados, no the recuerdo, del 2020, si no recuerdo elections mal, del for 2021. congressmen and women in 2021. Entonces, Bukele So está haciendo todo lo que Bukele pueda por recuperar doing a esos everything pandilleros que he están ahorita can en poder de to Estados Unidos. get those gang Tanto es members así in the United que para States recuperar a back este que él mismo liberó, to the a Catherine point Rivera that y a Steve Crook, he el set gobierno de free Bukele llegó a this one. estar tan desesperado They were que so intentó the Bukele negociar con un government were so cartel de la desperate droga that they mexicano started to negotiate with the drug cartel in ofreciéndole Mexico creo que un by millón de offering dólares a them, través I de un think it was intermediario, a que era un million pandillero, un alto dollars pandillero, via middleman, para que el which was cartel to mexicano another lograra gang member, capturar so a the Mexican guerrillero cartel y could asesino. help them Y ahora, that otra had been medida set free. desesperada de Bukele And para recuperar a another esos pandilleros es lo que decíamos antes, to recover these ofrecer a El gang Salvador members como is cárcel by para offering El Estados Unidos. Salvador as a Hagan lo que quieran, free solo jail for recuperen United a esos States. pandilleros Do que están whatever you ahorita ahí, want, porque but no se please send those posiblemente gang van members a back here decir toda la because verdad. if they Y se testify, they can convertiría everything that they know. And en this una would, of course, misión become a penal al final, porque recordemos this que would la become a criminal MS-13 es action. considerada por Estados Remember Unidos that una MS-13 organización is criminal considered transnacional. a transnational criminal. Es decir, que quien haya In other negociado con words, la that whoever MS-13 está had negociando negotiated con un with enemigo de los MS-13 Estados is Unidos. negotiating with them. Entonces, no es el mejor So momento it para is ahorita not the best moment para que salgan estas for the negociaciones en una corte federal de Estados negotiations Unidos, justamente testimonies cuando to be revealed la in foto the es court él in a, abrazando a Donald Trump. where the photograph that you Entonces, creo que have ahí hay right now is him un hugging momento muy President importante. Trump. I think that's an important detail. Daniel, no sé si, porque Daniel, I know vida that virtual tiene tiempo, si the querías agregar the algo. expired for this virtual meeting. I don't know if you are something to add, but we're running out of time. We're going to try to answer the last you want to answer, or do you want to add No, yo something to creo que this? Brian lo ha No, hecho muy bien y me van Brian a disculpar, responded acá perfectly, and my en apologies. una cobertura I'm in turística de viaje, estoy en un café, entonces currently in a pero cafe covering an event. So, so gracias. Bien, gracias. thank you. La última pregunta que The last contestes en un question, minuto, if we can es answer it in just si 1 piensa minute que hay each, algunas if acciones you que puedan think hacer that los there's some países, actions that the por ejemplo, countries can ahorita take, for Venezuela, example, right pongamos, now, que tienen a for ciudadanos, example, ¿no? who have criminales since encarcelados en El Salvador. current gang members who are jailed in those Porfa, Daniel. Qué buena countries do pregunta. something. Go ahead, Qué Daniel. buena pregunta. La verdad That's very. no estoy segura. O The sea, truth is, yo I am entiendo not sure. que I hay understand that there intentos are, por ejemplo, from, acudir for a example, los sistemas going to internacionales the de derechos humanos, international ¿verdad? human Eh,
But the truth is, I know that there are organizations, Cristosal in El Salvador, who are covering. But the truth is, it's very, very difficult, very complicated, and it has been a very well thought out strategy to the Trump administration, precisely because of this, because it's such a complex situation. Yo diría que no se puede hacer nada. I would say that unfortunately nothing can be done. Acabar con tanto pesimismo. Well, we don't want to. Yo creo que no se puede hacer I nada think that porque we ya cannot do Bukele ha anything demostrado because que Bukele has shown esa gente la tienen ahí that secuestrada. those people En El are pretty Salvador much no hay kidnapped. In El ningún Salvador, papel, en ningún juzgado, no ni no ningún court tribunal que document pueda or a determinar la judge situación that jurídica can determine the de estas legal personas. situation status of these El people. SECOT es básicamente una Sekot caverna is negra basically donde a lo que black entre hole where ya no vuelve a whatever enters will not come salir. out, Salvo este caso en donde los mismos except in the salvadoreños le case pidieron where a este states salvadoreño, asked for no recordemos su this. nombre, Remember his name? Ábrego. Kilmar Garcia. Kilmar. Que Yes, Kilmar. ahorita tiene un nuevo cargo. Pues ahora está Now he's now being accused of something llegó a new. Secoto y no Yes, he arrived in Secot and now he left El Salvador with a new, previously personas, a human trafficker apparently now, Entonces, something they trumped up right now. And these are the cargos. that happened in pueden cambiar Secot de that apparently Sí, criminal entonces, charges can yo change creo or que be México added. ha I entendido think que that realmente Bukele los has organismos understood that internacionales de the derechos humanos international human rights organisms are no tienen don't jurisdicción, have creo yo, o al menos así lo jurisdiction, ha or at demostrado least Nayib, that's how para it has obligarlo a shown hacer cosas. to force him to Ya. do things. Entonces, él So he lo recibe como una crítica más. Una condena de la it's CIDH just lo ve como una simply crítica más. simply just Si another yo quiero que criticism. cualquier So institución que if he exista wants en El gang Salvador members, sea la then CIDH. take him Así es away. el discurso de Bukele. That's Bukele's Entonces, discourse. nada, yo creo que lo I único think que that queda the only de thing esto es for all el gran this trabajo que están haciendo is the great work that the organization, humanitarias que están the documentando humanitarian estos casos como organizations who are es una de doing, the las ones that are pioneras en esto y documenting también un these socorro situations, like for humanitario, han example, documentado cerca más de Cristosal, who are 400 the casos de muertes pioneers, and then there's Socorro han Humanitario as documentado well, y who la have esperanza, para documented cerrar con so esta many, frase, many cases, and La Esperanza es que creo yo en el futuro is se that in the habrá cambios future sobre esto. there will En el be futuro, el trabajo que estamos proceedings haciendo los because of everything periodistas de that's happening. documentar esto y el trabajo que están haciendo las ONG de To documentar esto document this, and the va a llegar un día NGOs that a document un this tribunal. will lead and Entonces, will, pues se tendrá que hacer justicia. justice will have to be served. Pues con esto vamos a cerrar. Gracias. We're gonna finalize with this. Thank you, Brian, Decir algo que a for veces saying something that sometimes difficult to say it, and I want to go back to the beginning. que los periodistas, Seems that the defensores journalists, de derechos that the humanos, human rights gente crítica defenders, ante estas situaciones, that the critics of these perdemos todos los días. situations, it's as if Pero we lo que suffer hacemos loss. sirve. Lo que hacemos es We fundamental. do Y si no es para ahora, será works, para it's siempre. fundamental. And if it's not now, it'll be in the future. But people have rights to enjoy their rights, to exercise their rights, and they have the right to know these discussions, this series of events organized by Alianza Americas is very, very important to continue shedding lights on what's happening. We cannot forget what's happening. They're human rights. They're creating a dictatorship where many innocent killed, and there are many innocent people who were suffering this only because they're carrying out their work by defending those who cannot defend themselves in order to maintain the freedom of expression, the freedom to democracy's end without this. I want to give thanks to Brian and I also want to extend my gratitude to all journalists and rights defenders in El Salvador who have done courageous work and important work. What we've had to do here in the work done by Alianza Americas, remember
that to inform, it's also to be able to articulate, to understand what different people are, and to create a historical narrative of what's happened in the past is happening now, and also to break away from those official narratives and that post-truth, which is greatly affecting the public opinion. And this is what's about how narratives are affecting public opinion, which will be part of the last events of this events, which I am being told will be June 18th, which is next Monday. And it will be all the information will be shared in the social media and website of Alianza America. So you can always, all of us here have to continue seeing what's happening in Salvador. We have a responsibility, and Brian and as Dromomonos, I've had the privilege of working with Salvador. And Bukele, I'm sure that he feels that he's reaching the end of this, but I'm sure that the journalists here know that this is simply another obstacle that they will overcome. Thank you very much, Danielle. Thank you, Brian. Thank you to everybody who have shared, been part of this space, for those who continue having in El Salvador. Thank you to Alianza Americas. And I hope that we will meet again to continue sharing what's happening. Have a great day. And thank you, Brian, for a bit of hope at the end. Gracias Thank a you very much. todos. Thank you.